ne aduonu ansiam ene enso ayewukuada no nsia edi kan na aboyi eno nti sema ya boaboa no nyina na yede ba beso se anopa no nsia brem Kasiebo meka wo se Kasiebo yi etwa ne ho ewo Tevah television so a ubenya bi ahwe ewo Facebook Tevah media YouTube Tevah media na TikTok eno nso Tevah media official mesa wo se wanya bi a wo hwe ewo Facebook no aya na wa share na unua bi ensu anya bi ahwe afi so no na wa like uwia na waja wo comment e de ato ase kama ye baje bre na ya kenkan ni nyina enso e di amount Kasiebo yi ensema edimu akotinu ebi ni se okopiemu awo asante mantemu a enzongo community a ho no empanifo a wode nsem bi ato eye emabunu nanim ensem bai enom di tudwa ye bebo mu enchiremu sa enso ana ukopiemu tamale ana afi nso eye sagnerigu a sa eye constituency mienu akabom ene European Union ato kese eye den kese enomato ye be chirechemu e de akyerɛw ensem wei ene afoforo pi a edi hwɛ na editie ena ye de ba besomo enne anapai se Tevah Anopa no nsia Kasiebo na Kasiebo yi adwuma ku asase ne emede Kasiebo no ebrɛw ene Arc Media Institute Arc Media Institute sabrai na ebeje ntete bra na ebeje nkyerɛkyerɛ bra na ebeje adesua efa ensentwe adwuma ho ade bi a pesa wote na wohu na usua efa ensentwe adwuma ho no fani etemo Arc Media Institute ajoso na ekosua na bibibia be kama ede amount eno nti wo se woye courses ahodo ni nyina bi woye journalism woye MCR operation camera handling video editing graphic designing cinematography marketing MCR operation chese ade bi efa ensentwe adwuma ho no fa wani etiremu e Arc Media akache na ekoje entity achechefo ni trimabo bill a wonim die soroko a ode betete mofra yi na wonso anya esua hu no kese pa ewo ensentwere adwuma mu eno nti se opese opusu ahoma na empenifo je oso a frɛ ahoma ye na omobeje oso 0200491565 and afin 0543480299 Mame fa nkopiemu o achim anyinasin Old Tafo Junction ewo apoema ntemu se mede nkopiemu achim anyinasin Old Tafo Junction ewo apoema ntemu dia ene na ye Arc City prayer camp ajosu ene makodru Arc City prayer camp sebrai na ebebo mpai oha okodanda dadwene ni amanie bia eda osonom fawani echiremu ewo Arc City prayer camp na ekobo empire oso be piemu ha omadon hwiri ensia mechire 6 hours na don hwiri ensia 6 hours achi no se wanti awrade nka na wanti won kronkro ka oso se sisa onioma na efako ufie eno nti oso be piemu anyame abasa edihini ewofie oye pa awie ebremu oze eho no onton yempa ba kan de onbo obronsama ba ho onton mfia onton so bolo ana onton yesu moja ni nyina no eye empaibo eno nti foni echiremo na kobo empire puso aman na penifo enjo so 0247 701364 and afin 0249171187 e kra no Klaban essential soup Klaban Klaban o pesamena ebe mo ahotoso na upia ampa obi a be say nipa pan we de na atoso soro sa ne de a ene na Klaban essential soup na make for them out kopa Klaban yibito o prekese de o moringa de ena afin so o lemon de na linyina mu no almighty golden turmeric o de dia fra chese di djuma no ese na nkonwa enu nti se o pesamena yibi ato adware ana se o pe dudu atu akoton de ena epuso homan 0209524262 0209524262 enuma kwei ena aso asene a ene anapai maje penny na me kwa de kwanten kura bekenkan Kasiebo edi ama opesamakani ya maje penny bekenkan Kasiebo edi ama edi ameje so Steven Boache danso ofra mode sheba eska onya mfomso bia meje so na mape alewa bi ama odi atwi onum afa jebre na yetutu Kasiebo ne esre ene abasa
Yesha Kasiebo no ase. Yesha Kasiebo no ase dia yesha se afie Ghana Water Limited akache. Na yesha Kasiebo no ase afie Ghana Water Company Limited akache dia ene ne yekosha se afie wanchi. Enche ye bia na mpanifo de tu dwa se sede se ensuo ho ensem aye mena na eje ne ho akwapa ete se atafre oda apaso no enunti ewozo amontrete ensuo akwaba ne mu enunti mpanifo aye ne se wanchi water project wonfa enhyehyɛ so se meni ukasa di managing director woda Ghana Water Limited ano de atudwa wo kyerem se dwumadi aka se omubedi ewo wanchi water treatment project ne ho no aika ohamu abupen miensa pe me kyere 3% ni nyina ne se wose dwuma no kese na no maye ese omaye dwuma ohamu abupen aduokono son me kyere 97% na omaye enunti aka kuma bi ne fia bi na se wanchi water project no na omode ni nyina aba na wiye yenkotie ensema managing director edema Ghana Water Company Limited edi etu edwa. I'm here with my team from Ghana Water Limited on a tour of Brong-Ahafo and Ashanti region. So today we are here in Brong-Ahafo and we are at the Wanchi water treatment plant. Visited the intake, the treatment site and the overhead tanks, and it's quite impressive. It's about 97% complete. The 3% is being delayed because of delay in payment of some IPCs, which I've promised to follow up with the Ministry of Works and Housing and the Ministry of Finance to see how it can be completed by the June as per the extension given, so that we can bring this plant to operation. And especially the intake, where the turbidity is quite good for now. We just hope that it will be maintained throughout. And this can take us for the next 15 years, yeah, when it's completed. Since I came to office and with my team, we've taken certain measures to make sure that any water that is sold, we receive payment for it, one. Any water that is sold, we account for every bit of it. When we came, the non-revenue water was 52.2%, and that means that when we sell 100 cedi, for example, 100 cedis water, we are able to get only about 48 cedis. 52 cedis we can account. So we started putting measures in place, and by end of December, the cumulative was 51.6. That is a marginal reduction. But we're able to. Ano ede etudwa ede fa wanchi water project no enso eho yento akasebo no so na yenkopie mu ewo enwoma esuam ekopie mu ewo enwoma esuam dia ene na osoafo a oda enwoma sua ano me kire yewura Haruna Idrisu ede ensem bi atudwa yewura Haruna Idrisu nsem odi tudwa nyina ne se encha ebia na omubie portal bi se akyerɛkyerɛfo omako akyerɛkyerɛ suku awie na aban no emposti wo no ebre aso ese omposti wo enunti obia enkwai na onfa ne particulars ene ne credentials enko hyehyehye mu na omohwe se aban no betumi aposti wo ma na enom ena Haruna Idrisu ekyeremu se abra wadi budget no ekoto Ghana fotosanfo yewura kesel atofo senim no na omamadwe so mo pese mo fa enipa empem aduonum me kire 50,000 nanso no fia bi na yewura kesel force egitu ma okyeremu se yewura atofo se so mo fa enipa 7,000 pe na okyeremu se fi so mo bie portal no overi soda ewo mu na da etoso edu afempemienu ene aduonu ensiam an mo bie portal no na enipa aba be register no pepiankoma ebro mpem aduanan me kire 40,000 nanso enipa omo pe no enipa mpem nson pe 7,000 nunti omo gina saa enipa eba bebre ne so omo atu mu se twitwetwere fi na ekwe obi antumi nko na wa akoply biem yenko eni ntie nsema yewura Haruna Idrisu editu yanim. If resources were available, we should be employing and recruiting up to 50,000 teachers across the country.
but owing to budgetary constraints, we are unable to do that. The Ministry of Education received clearance from the Ministry of Finance to recruit up to 7,000 teachers with degree and diplomas. And accordingly, the process has been advertised in an open, transparent manner. My understanding is that it reflected need because many, if not all, the district assemblies were involved, particularly those that need teachers very critically. And as the portal opened, when it got to 40,000, the Ghana Education Service instructively closed it in order that we didn't have a stampede of numbers. And therefore, those who were fortunate would be critically examined and assessed in terms of their readiness, their competence and qualification, and the best 7,000 of the over 40,000 applicants. At least my understanding, as I spoke to the Director General of Education yesterday, Professor David, even within that time period, we had up to 40,000 applicants, and we have only room for 7,000 applicants. So we take the best out of the 40,000. Better luck next time for those who have an opportunity. We do have clearance from the Honorable Minister. Wey, any ensama, yera Haruna Edusu, ono ye oswafo a ohwe enwoma sua so. Wey, any ensama ode etuja. Ye toa Kasiebo ne so. Ye toa Kasiebo ne so dia yenko piemu ewo atebubu edwa so. Se ye ko ekopiemu ewo atebubu marketa eneyi. Mrashe bedwani a wo ensawam adu agiri empesua so. Yera Frank ano dompre akopiem ewo. Na Yera Frank ano dompre kopiemu ewo atebubu edwa so no. Oni adwadifo ekotwetwe nkomo. Adwadifo amoton emo bayere ena afi adua ene ekeka ho nyina ana ono ekodi kese. Na ensema Yera Frank etudwa nyina ne se osesese no. Ase Ghana no omotrem se inflation kofom dollar ne kofom na enso sika edi ho ana afi so kirem se eye ebo a ededa eye Ghana nnuane so bayere emo obro ne afi adua so no eso atiti se hu enso still enkrofo enya sika ento ana afi so aban no eni mpenifo ahwe emomsa akokra eye emo esan edeba oman mu enu nyina ka ho na emo a edua no oman mu no yento no enu ti yenkoi na yenkotie nsema Yera Frank anodompre editu edwa wa atiabo foma sabi mpeni se de brokra gu ambonchi wimpo emo bu atiabo fom ni se aban mu mpeni fo hade menya bremu tie ba so wamuwi local rice no eno ade bi wo mu apoto ka se fe no fish inti se for Polish rice eye abrofo mu na now before we are weighing up what you want and no because it contains rock when I want to now a buy one penny for a buy a high and a buy one penny for the I cry a more fireman on the bar. The amount of calcium on the bar, live what else for and the bar and you better some way. Yes, I'm crying a grocery Brazil. Now, propaganda means some more companies. Me do me penny sugar cream. Me TV da. Tia, you was soon a chill. A fair woman. Almost say, ye Brona ya dono. A local maid, ye Brona ya dono. Intro mu chani say. A Bronia the man who come to me too. And until we crack a Brono every prize on the bomb. Sabi, where young was Wey ane ensama Yera Frank anodompre ekopiemu ewo atebubu edwa so no. Ode ekotu edwa. Yentoa Kasiebo no eso. Se yewo atebubu edia ene yentinsimu ewo doma ene ne mpotemu. Se ye tua so na yekopiemu ewo doma ene ne mpotemu dia enei yekopremu ewo kiremasu.
na yɛkɔ ekopie mu kyeremasu a emabunu a ɛwɔ kyeremasu ene ne mpɔtɛm omukoko apai na omukoko apai ni nyina ekyeremu sɛ ɛyɛ dɔma anti-galamsey operators anaasɛ ɔmo hwɛ sɛ yɛbɛti anaasɛ yɛbɛsi galamsey ano ɛwɔ dɔma ne mpɔtɛm no we enye nan mosofo no na emu no tax force a ɛyɛ dɔma mpɔtɛm ho no ɔmate na enum ɛna omukopie mu ɛwɔ ɛyɛ ensuo bi so a kyese omukɔyɛ na galamsey adwuma no kɔ so yie papa ɛwɔ ɛyɛ ensuo no so enum ɛna omukɔ tutututu etuo ma galamsey ni baako sese ya dimakum wahwere ne nkwa ɛwɔ na ne ahwere ne nkwa ɛyɛ akontanim ɛyɛ ensuo ne so ɛna saa operation no ɛkɔ so enum ɛna galamsey no eni no ɛtɔɔyɛ no empanifo ɛne mabu no ɛwɔ hɔ no ɛkyerɛ mu sɛ ɔmomra no ɔmomɛkyerɛkyerɛ mu de nti a ɛyɛ saa are torenkyɛm ɛbaayɛ na ne nyinaa mu no mabu no so ti gu ɔmonten so ɛsɛ ɔmo block ɛkwan ahodoɔ nyinaa ma ofi sunya ne ɛba betwam a kyerɛ sɛ obɛte empenten kwa iye pa car tires ahodoɔ ɔmo hyehye no ɛkwan nim yɛnkɔe na yɛnkɔwe de esie ne ensɛm a ɔmo de tu edwa ne so bi na ɛnna yɛda so yɛ yantia sɛ yɛ wɔ mnya ne sɛ mabu na wɔkyerɛ mo so nya bre na deɛ nti a ɔmo nya bre ne deɛ nti a yɛhu ne yɛkɔ so mabu bɛbi akasa ɔnyam ne aba ko ha so oba ko bi emla mo se ya ma me no ya papa me nua ne kitiri nyina se so tu ya ade we na na di kan aba ma ma mbra no oni da ona bo kasa o ba bia odi obi akoto ya tu da ma oni jamo ona bo kasa ya ni omu nyina kasa se na na no ani abanko ifo yan so god ni bi wa ya sasi so mon fancy se papa emra nka ya de sia no omunya adwuma sebio ya se wo ba uturufu no ntia eni ntia ya na na no ani mfanfo nyansa omuya se so bi bro fuma ba se ofuma adina famra ba minua na ye hu a yana nanu makasa doma hene dia yate omo apa ye ko dia mu ya se doma hene na aso na omo ba omo se police omo se soja atadia omo kita tuo se station ya no omo bedura omo tutuo ene how dia o kan dia sie o susu se e doma hene crofo de be yesa omu be twa no I don't know na afu ye atra ye ye mabunu me leader ne so the blind the blind no pass ya the blind omu be twa na kwa China akwa bene na omu be twa omu fo mu police station kra no obi tintin ka se ohun moja akra che no de second atwa mi para to Wei ene ensema emabuna muko kwa pai na omobuafu esanse obunua baako ahon akodi ensenseme eno ene omama ne bo ene omoyaw a omode ato ensentwefo anim na yenso yabobi ede akyeremo yetoa kasebo ne so ede a yenkopie mu ensane fidoma na yekopie mu awo asante mantem ahinkuro kumasimu na enei ukopie mu awo asante mantem ahinkuro kumasimu a eya enzongo community a ewo ho no de oda omano eya Alhaji Musa Akan Bonga ensembi atu emabunanim ensembe na odi atu emabunanim ensem odi atu emabunanim ni nyina ne se ebraso ese emabunu ebetwe won ho afi enubone enom ho na omama omani akọ omadisua ho ora o kire mu no kire mu se emabunu ewo empotem ho ene Ghana kratiti nu enubone enom no achese ageme na papa o kire mu se enubone ahodo bebre ena emabunu ne no ma emoa omadisua enso enkoso
na wo kyerɛ mu sɛ emabunu no entwe omo ho emfi eye red ho tramadol ho marijuana mekyerɛ yɛn ho ɛna afi shisha ɛne cocaine a ya omo ɛde frafra na omo ɛtwetwetwe no omo nche omo ho emfi ho na emwo mapom den ɛna afi so no emwa eye omo enwomasua Alhaji Musa eto aso no ɛna ɔkyerɛ mu sɛ Obamu awo Zongo community wa eye council of eye Zongo chiefs no ono ena eti brekese ono na president oda no nti obegina saa akwanya we so na wakoto asre eye mozeremi fo ene Zongo fo emaburu ni nyina ne se omontwen eye omho emfi saa enubone enom ne ho wode nsem we nyina tudwa abra yewra Johnson asiedu enkatia ena afen regional minister Frank Amwakohene ekopie nanim na odi eye onkoto sere no anade sere ekoto nanim ena yewra yi enso ede ensem we enso etu edwa yenkotie ensem Alhaji Musa enso ede etu edwa ne bi. Residents in Kumasi, especially the Asawasi constitution, we should adhere to the numerous verses in the Quran and the Bible that talks about peace and oneness. Festivities known as Gangara, that is supposed to be a merry-making period. It becomes an era of displeasure due to unnecessary rivalries. For the sake of what happened between the two children of Adam, Cain and Abel, God Allah decreed for the children of Israel in the Quran chapter 5 verse 32 that whoever kills a soul is as if he has killed whole of mankind. So when we consider this verse carefully, which is simply telling us the need for the maintenance of peace among our existence, has decided to give paramount importance to girls' child education in the coming years as one of its priorities, as that will reduce drastically the level of illiteracy in our community. Influence and habit such as drug addiction, armed robbery, and other antisocial vices that only bring sorrow to our families. Ladies and gentlemen. Hey, any ensama Alhaji edi etudwa. Na Alhaji di nsama we nyina atudwa wiye no. Ena aye asante mantam soafo Yera Frank Amwakohene. Enso etu nanumutuo se ekakra. Na nanumutuo a otu nyina ne se okoto sere eye emabunu ewo ho esan se ochem se Ghana aban yemampani John Dramani Mahama ni NDC aban ewo enipa bebre ede ma eye emabunu ewo empotemo enkankan eye asanwase eye constituency wo enu nti obesere se emabunu entie di Alhaji eka na omochom ho emfi eye enubonimu yentie nsem Yera Frank Amakohene so de tudwa. This beautiful event together. It is with great pride that we stand here to address the Council of Chiefs. We know without you, there will be less that we could do to support the various local communities we have here in our region. Without peace, we will not be able to have sustainable development. Without peace, we will not be able to see progress. Without peace, we will not be able to build the region and build our country. In terms of job availability, job opportunities, skill training, among others. Quite recently, the President, through the National Apprenticeship Program, made available a training opportunity for 50 of our youth per each constituency. Looking at the numbers we have here in the region, it meant that we had the opportunity to train over 2,300 of our youth in various skill training programs. Recently, in the course of the week, I handed that of Asokoiba Mboro and of Wei ene nsema Yera Frank Amwakohene enso etu edwa. Na Yera Frank Amwako ene di nsema we nyina atu edwa wie no na Yera Johnson asiedu inkatia aka General Mosquito alias Entontom enso ede ni nsem atu edwa wotem se wada eye wana woto abama ye NDC amanyuko wo asante mantem no wada omu nyina ase na afi so no oso mobose yemampani John Dramani Mahama afato no se eboshe bia ye abato
afin pimienu an aduonu nan mu ohye no ohwe se obedi su pepepe enu nti obi bia enne atwenye na onu musu entwen ope yentie nsima Yera Johnson asedun katia so de tudwa yeni musa oman no mu ye ba konwa so na omo asai niema pa yeso ya ba se ye ba besiesie niema yetia yeye afi ba ko adwuma ya ye mampani no obi a bona ba so se aban papa abagana pa yo ya damas ye ni akasa kura ye nim se mo ade ye nche da ma mo hwe na se dia ni se ye ba oman no ba kane na oni akwara kwa fom na osu komo a dika to bode mani ni odiwie no oda se wo bo abetie ana wo fufuo kura wa fuo a ebra wudi no na oda ohu de wo wudi ho ya akono emagana fo a ni gidi se akire ti ade to wo mani mu se wo mo ma ya kwanya na yesu ye party fo ya hwe wo mo kakra obia ni Ghana ha obaji achinye na yaba ye eni amamienu bi wo ha MPP fo no kan wo mo nim se wo mo di atem yaso wo mo kan na ede nansai meti se ebi akotre radio so se amwakohre yase wa ba oye Ashanti ye na ochire project ya ono na amecha asie de otu atu no nyira interchange ni akwa no nyira no eye MPP fo na asie a otu aso anamzi mo musamu ma MPP fo omo ade pa every time ya ka se apura politicians edinu oman mu se ya di oman sika eche bibi ase na wo mo ba betra kodwa so a wo mo nto aso na wo mo jai e ma sa de no sei na sika no nyina ya tugu de sa de ya boabo sika no amodu agu bola no President Mahama say sa de no tinton time wajom enu jo hey ene ensama Yera Johnson asedun katia enso etu edwa yenkotu Kasiebo no eserebo ewo eye tamale ene mpotemo saye wie Kasiebo no ewo tamale ne mpotemo dia nei ukopie ma yemrejwa shebedwafo a ewo eye tamale ena afa eye sagnerigu omakom ho abom ena afa nsu omne eye European Union atu kese na kase omatu ni nyina ne se obso amoba aba abeboa ama omaba besiesie tamale se de tamale su eba baye krabehwe enunti omutu di se eye building eye greater tamale enunti wanunti okiremu se eye abra woni eye European Union assign eye agreement form eye European Union ba beboa wom na fe no tamale sagnerigu ene ne mpotemu nyina omaba besiesie ho na empuntujuma aba na ehon so aba ye krabehwe yentie ensema mpanifo tu ja abra agreement omo sign no. It is my single honor and privilege to welcome you all to this historic occasion, the signing of the Memorandum of Understanding between the Tamale Metropolitan Assembly and the Sanabo Municipal Assembly. Today marks just the formalization of an agreement, but the strengthening of a shared vision, a more harmonized, efficient, and sustainable government, Greater Tamale. Ladies and gentlemen, as our cities grow, so too do the complexity that define the urban expansion no longer represent administrative boundaries. The challenges we face, whether in spatial planning, solid waste management, climate resilience, or service delivery, are shared. They are interconnected and they demand coordinated responses. It is in recognition of this reality that we gather here today. The establishment of the Interjurisdictional Coordination Management Committee is a pragmatic and forward-looking response to these challenges.
It's a real pleasure to be here this afternoon. And I must say, a hopeful moment to stand with you today in Greater Tamale for the signing of this interjurisdictional committee between the Mayor of Tamale and the Mayor of Sagna Rigo. Moments like this do not always come with headlines or fanfare, but they're often the ones that quietly shape the future of cities and of lives of the people in the cities. By creating the interjurisdictional committee, you're recognizing that Greater Tamale is one interconnected system. What happens in one area affects the others. And the committee is not just a new administrative burden. It's a tool for harmony, for efficiency, and for better services. And it's also a sign of leadership, because it takes vision and it takes courage to come together and say, we will... Wey any ensama empanimfo ade tudwa abra omosan entiase apam mechire memorandum of understanding no ensama omale tu edwa ebi enono Kasiebo no nyina asi Kasiebo yi ensama edi mu akoti no ebi ni se okopia mu awo asante mantem a president a woda Nzongo community anu nyina Alhaji Musa ade afutuo ensem amamabu no se omutwom hu emfi enubone anumu yebo mu enchiremu sa enso na Tamale ni Sagnerigu akabom ene European Union enso asan entiase apam entiase apam bei ye chirechiro mu ensem wei ene afoforo pi a na edihwe na editie ene ede ba besomo ene anapai se Tevah Anopa Kasiebo yi enwuma kwa so asene emede Kasiebo ebra woni nyina no Ark City prayer camp wo achim anyinasi Otafo Junction Ark City sebrai na ebebo empire na wo ha na okoda nda nyina etu ebetwa eno tipusu aman na mpenefo enje so 0247 701364 and afin 0249 171 187 afin so Ark Media Institute enso eso masine ye pa Ark Media Institute enso ebutu achem anyinasin Ark Media Institute enso ebutu enkran kasoa kwantempo ne so West so small achi wo pe eho na obehu Ark Media Institute achira kwan Ark Media Institute sebrai na ebeje entete efa ensentwe adwuma ho anonso pusu ahman na empenifo enje so 0200491565 and afin 0543480299 ne kra no Klaban essential soap Klaban essential soap se brai na ebe pebi efa kodware ewe samana ebe bo we de no ho ban afi yarwa ho eno nti se opese we de no etoso kama de a ene na Klaban essential soap na me kanfo ede amount Klaban o prekese de o moringa de na afi so no owo lemon de na ni nyina mu no almighty golden turmeric na de afrafra eno nti ko na ko pe bito ekodware na epe bitu koton na nyi mfasubum efagu ubotom ne bo nso de fofofofofofofofo eno nti pusu oman na mpenifo nje so no ma obi entum koton 0209524262 0209524262 enuma kwe na so ma sinema nne meje pene ebe kenkan Kasiebo edema me a meje pene ebe kenkan Kasiebo edema edin a meje so Steven Boache Danso ofra mode sheba eska onya fomso bia asida PSA enkoma kache otu brempon ono na chinchin fidie ni furuma ema Kasiebo etumi eba wa kwan mu eha na brebe ma kwan amama sorry enkonwa so me sorry de na anopa enkomo eba wa fie mu eno ti makrao bye bye. Free to me ewo abodie mu ena samona nwanwaso bi apia obeti